Welcome to our 4th edition of Youth Baraza. This is where you get a chance to discuss some matters concerning politics, health, finance, education, drug abuse, mental health. This is the safe place. Kama kawaida siko peke yangu, niko na wenzangu, it is a whole panelist. Na hii leo na wanawake wawili, mwanamume mmoja. Tumejaribu balance lakini tutabalance next time. Lakini sasa let me give them chance to introduce majina yao ni nani na wanafanya nini katika jamii. Lakini kabla tujaendelea, I just want to remind you kindly, if you have not subscribed, subscribe to our social media platform, that is Late Voice Podcast, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, the X space na Spotify. Let me give them a chance to introduce themselves. Na ladies first, man. Meher first. Aje, tuambie wewe ni nani, unajishughulisha na nini na watu katika jamii wanakufahamu vipi? Assalamu alaikum. My name is Meher Mirrow Mohamed, and I normally deal with furnished apartments, Airbnb, and I'm in the committee board of Baluchi Community. Okay. And I'm based in Mombasa. Based in Mombasa. Thank you. Wangu watu wanakujua sana, lakini kuna wale ambao hawakujui sasa. Assalamu alaikum. My name is Amina Abdallah. I'm the chairperson of Mombasa Women Empowerment and also a founder member. I normally take up patients from the street, give them treatment, rehabilitate, give them skills until they get better. I think it is the first center in East Africa. In East Africa? Yes. Wow. My name is Nasra Mohamed. I am a psychotherapist, also founder of an organization called Fruition Consult, where we do individual-based counseling and corporate wellness as well. Okay. Leo tunazungumzia substance abuse, underage sex na the hookup culture ambayo watu wengi, unajua watu wengi ni waoga kuzungumza matters concerning matters ambazo zina revolve around sex, the hookup culture na drug abuse. Lakini mimi wanapenda atupeane platform ambayo ni safe kwa kila mtu kuzungumza, because kama wewe si mzazi una dada, kama wewe una dada una brother, that is the thing. Tukianza na the katika wingi ya drug abuse, mama I've seen that unachukua watu wengi ambao wako mitaani, wengi ambao ni waathiriwa wa dawa za kulevya. Kwanza, how is it? Naweza kusema it's a very huge experience because taking somebody from the street, maybe akona mental issues, hajielewi, maybe ameugua for many years, 10, 15 years, mpaka ame end up yani kuchange like an animal. Now umchukue from the street, na labda alitumia madawa kulevya hivyo tu, anatumia, hakujua ni kitu kibaya, na labda akona history in the family labda ya ugonjwa wa akili. Normally for the people ambao wakona that kind of history ya kwamba kwao kuna ugonjwa wa akili, atumie kitu chochote, mogoka or bangi or of course moja kwa moja akili ina trigger. So longa nyumbani iko. Kwanza in fact kwa mtu ambaye kwao kuna historia ya ugonjwa kama ule, so hata kama yeye haijampata lakini atumie labda uraibu, labda bangi or miraa, ina trigger. So inakuja kwa haraka. So anajikuta tayari yeye ameonja siku moja ama mbili, tayari mambo yamekuwa vile. Nao katika facility yetu tunamtoa pale akiwa hali yake iko ngumu, tunampeleka katika facility. Kwanza first of all lazima tumsafishe mwili wake mzima, and then tuanze matibabu, kupima damu, kupima mkojo, kupima so many things, tuone kama amekuwa affected apart from mental, labda kuna other kind of challenges. After hapo sasa tunamuadmit. Tukimuadmit sasa tunaanza ile treatment yetu. Normally it takes almost 6 months kwa ule mtu kuwa stable enough, and then sasa ndo tunampatia course pale ndani, anaanza kusoma course yoyote, kwa sababu labda ameugua, hana ujuzi wa chochote, then pale sasa anapata ujuzi na ana graduate akiwa ndani. Pale anapata certificate or diploma. Akitoka pale ni mtu nao anaweza endeleza na maisha. So it is very difficult. Yeah, because amezoea kuishi kama mnyama, anakula chini. Sometimes unaweza mpatia na plate
na mwage chini achukue ndo ale. Yes, hata choo anaenda mahali popote. So most of the time tukiwachukua tunafunga Pampers. Kumake sure tu kwamba tunamtrain sasa toilet polepole mpaka azoee. So ni ngumu. Talking about watu vijana ambao wametumia zile mihadarati resulting, watu wajua kwamba tuzungumze hookup culture sasa. Tuko katika age gap ambayo the hookup culture, relationship ambazo it is not even healthy zinafanyika, but we are not ready to talk about it. Yeah. What is your take on the hookup culture? I think hookup culture ni ile ya kwamba it can either be of biashara ama the maelewano, vijana wenyewe wanaelewana. Yeah, I think these days people, before hookup culture used to be, how can I say it, like friends with benefits, or just give someone a call, it's called a booty call or whatever it is. But these days, I think people have taken it to another level. So they use the word hookup as in biashara. So when someone tells you hookup, you know already, you know whatever business is in. You get it. But it's very disappointing because our society has normalized this issue, and these days it's young kids, age from 14. You'll see them doing this kind of things, and the main reason these things are coming up is social media. Yes, they get to see everything and anything on those platforms. That's the one thing, because it's say your kid has a phone, he's 14, he's in high school. So he goes on social media, he sees beautiful women, he sees different kind of things in there. It doesn't matter when it comes to a man, a woman. So now those sexual desires start building up in an early age. Now they want to experiment. And once they start experimenting, they start telling their friends, I've done this, I've done that, I've done this. So it becomes like a circle right now. Wanatiana morali, do this. But do you think the problem is ni kwamba mtoto ile simu ile mtoto amepata wapi? Si amepatiwa na mzazi. Let me take a good example during Ramadan after Mombasa town. Watoto wengi will find them Momangina usiku, will find them the slash thing. Watoto baada daftari watoto wameenda mzazi ni kwamba hajui kwamba, na unajua pale kuna machafu ambayo yatendeka. Hizo hookup culture ambazo tunazungumzia zinatendeka kule usiku. Wewe mzazi ni kwamba haujui, wewe mzazi unachangia, ama wewe mzazi ni ignorance tu kwamba huyu amefika umri kila mtu yafanye na watu wengine pia watafanya. You know, most problems Chunaa inaanza from, Meher talked about social media. It's true, social media plays a huge part. But also when a society is going through any kind of rot, it starts from the home. Okay. And I don't want to stay here and blame parents. You know, it's not easy raising kids. But usually even when people want to target any society, they start from the houses, from the family unit. How do you do that? Number one, you know, usually we know in a family we have a father, a mother, the father being the head of the household, the mother being partners with the dad, and then you have that strength or unity to raise your kids right. But now when that head of the family is erased from there, you know, a man can be there and he's no longer the head of the family. However it happens, either financially is not supportive, so that respect goes, or he's not, and I'll go back to Deen, you know, maybe he's not religious enough, and so that respect diminishes. Because I believe once a man, you know, holds on to Deen and he becomes, either he's also financially responsible for the family, there's no way the family won't follow behind. So now once that happens, the kids are left unattended. You know, you can have present parents, but they don't have they're not really present. Now when you're saying how come, you know, the kids are going out at night, kwa nini the parents, they don't know, you know, there's no unity. The father is not asking where's plan, why are they not back, or even if they give you the reason ya kuwa tunaenda taraweh, aren't you as a parent supposed to go with your kids to taraweh? Right? Yeah. Like the dad goes with the kids to taraweh and comes back with them. Akikosa usichana yake kwa nyumba, where is fulani and fulani? You know, now that's what I'm saying. When a society is about to rot or is rotting,
something is happening in the family unit, and that's where we need to fix. Coming to you mama, sasa jamii yetu imenormalize ya kwamba drugs ziko kila mahali. Unajua ni rahisi watoto wetu sasa tukiongea kitu kama mgoka, kitu kama miilizo, yani ni easily available, easily accessible, such that shilingi 50 mtoto anaweza kupata. Of course. So wale watu ambao umepata barabarani, tuseme umewasaidia barabarani, ushawahi kupata mtu ambaye let's say ni mwanamke ama mwanamume has been sexually abused? Alafu sasa tunaona mara nyingine unakuta paka wandawazimu wanawake mtu ana mimba. Makosa ni wale wanaume ambao wana akili kwenye jamii, mtu enda kulala na mwandawazimu, ama na in case umepata mwanamke kama ule umemtoa kwenye street, yani mwandawazimu na amepata, what do you normally do? Because I believe ni magonjwa mawili kwa pamoja. Mpata mtu ni mwandawazimu akili zake si nzuri, plus kisha ni mjamzito. Ama upate mwandawazimu kisha juu yake ana maradhi mengine ambayo let's say ukimwi ama sexual transmitted diseases. How do you deal with that? In fact, those kind of cases niko nazo nyingi sana kwa especially women. Because most of the time women wanatumika vibaya wakati wako na mental issues. Kuna so far nimezalisha almost 6 women. Yes, and then hata kuna mwingine sahizi ako pregnant already, na most of the women pia wanapata HIV. Nakuta wengi nikipima already wamekuwa affected. Kwa sababu unajua mtu akiwa ni let's say ni mgonjwa wa akili na ni mwanamke, kule nje ni chakula cha kila mtu. Na hata kitu cha kusikitisha, even wale street children, wale vijana wa street pia wanachukua huyo mwenye akili yake pia, ambaye labda mapato yake ni ya chini sana, anampa mkate pia, naye chakula ni hicho. So unakuta mwanamke kama huyo anatumika vibaya sana. So most of the time katika 100% women, wale ambao nimechukua 80% so far wamekuwa HIV, na wamekuwa na mimba, wamekuwa na watoto. Wengine tunachukua ashazaa, unajua tu huyu ametoka kuzaa, because labda nikimsafisha bado damu vipande inatoka na maziwa yanamwagika, lakini sioni mtoto. That means amezaa tu akiwa peke yake. So wanawake wanadhulumika sana. That is the only thing I can say. The hookup culture, you as a man, why would you even be interested na mtu ambaye uko mentally ill? Labda utusaidie. Unajua sisi tunaweza tukawa na issue zetu pengine. Yes, of course. Lakini wewe as a man, why would you think that mwanamume na akili zake timamu atakwenda kumchukulia advantage mwandawazimu barabarani? Basically, I don't think mwanamume na akili zake timamu atakwenda but siku nao ametoka kusema nimesema mapato, yule ambaye tuseme mapato yake ni ya chini sana, iwamdanganya na mkate, njoo nitakupa mkate, njoo nitakupa nini, na yuko sawa, lakini unajua pale hata lipa chochote. Second thing, hajielewi, atamtumia anavyotaka, na kesho bado utamwona ule mtu ambaye akili yake imeharibika, kesho akimwona ule mwanamume yamfuata, because ajua huyu ana mkate, atanipa mkate, alafu pia nitapewa labda raha fulani. So yeye pia atamfuata kulingana na. Kwa hivyo kuna watu ambao wanalala na watu kama wale. Yeah, okay. Let's say that's the case. Sawa. Okay, that's the case kama mwanamume na akili zake timamu. Okay, let's say labda ana mapato yake madogo. He himself as a man akona sexual urges as well. Na sayingine mwanamume it's very hard for him kuzizuia. Ama anatumia uraibu labda. Na uraibu inachangia sana. Yes. Sawa. Either ni bangi, yes, lakini sasa yeye kwenda kutafuta mwanamke mwanazimu, that means hana mali pengine pa kwenda. It's true. Okay, so I know that is the easiest way to go through, or maybe whatever he's using inamfanya. When you're using drugs, you don't know what you're doing. Cloud your judgment. Where you can just unaweza tumia uraibu wako ukamwona yule mwanamke ni mwandazimu, lakini kwenye akili yako ukasema okay, kwa sawa. Una fantasize ulimwengu mwingine mpya kabisa. Yes, it's like Angelina Jolie anatoka na wapi pale. Yes. So yeah, it happens. You know, especially listen, when men
have sexual urges, it clouds their judgment. Okay. I don't think with a Why brain. though? Yeah? Kwa nini lakini? No, it's human nature. It's human nature. Let's say you're pregnant and you're craving for something. Wouldn't you want that thing? Na utamkera mume wako mpaka kuletea hiyo kitu. Na yeye mwanamume na akili zako timamu, cravings zako zitakupeleka kwa mwandawazimu. Yes, no, I'm saying mtu na akili yake timamu hatakwenda pale. Okay. It's either he's using something or he's mentally ill himself. Ama hana kitu chochote na ule ni cheap and best wakati kama available. Yeah. But then even if hana kitu chochote in this society that we live, mitaani, sawa. Sex is readily available anywhere, anytime. Shut up, because we've normalized this thing. Mimi utakwenda kuchongoza huyo, nani atajua kama una pesa au huna? Someone can meet just here. People have gone for like a drink or coffee or something. Wakitoka pale, wanaenda zao somewhere else. So we can't say kwamba hana pesa so he can't get sex. No, that's not the case. We have a lot of people who are jobless. And a lot of people who are jobless are the ones who are sexually active. That's actually a study. Then acha to put this way that ametumia kitu ambacho kimemdrag to kuchukua mtu kama yule. Mtu ambaye hana akili. Lakini mimi nitasema pengine labda ubinadamu pia umetuishia. Lakini hata ukawa nini kupita kiasi, kuna ile roho ya lakini nimesema most of them wao mentally wanapata mimba through wale street. Wale pia ambao yes, because hapo ndio yampata kwa urahisi. Yeah, kwa sababu yule sasa wajua hana mpango wote, yeye mwenyewe pia yuko barabarani. So huyo ndo wana relate haraka pia yule mtu. Na saa nyingine hata wanampeleka mahali private kwa vichochoro na wanaenda naye hata watu 3 4. Wewe yule halali una mtu mmoja. Wanakuja wote. Wanamvuruta, wanampeleka. Yes. Most of the time hizo ndio cases. Do they have a safer place ambayo labda mtu na in case upate mtu umjue huyu amekuwa ametumika sexually abuse na mtu fulani, waweza kumchukulia mtu namna hatua? Utachukua hatua vipi? Sisi tukiwapata barabarani tunaenda mchana, jua kali, unamrescue. Then ukifika kule wakati unamsafisha. Kama ametumika vibaya utaona kulingana na ule uchafu alivyojichafuliwa. But ati kujua ni nani mhusika. It's very difficult. Let's talk about watoto wetu ambao they are engaging in sex wakiwa wadogo. Kuna vitu ambavyo vinaambiwa sasa tuko katika society ambayo it's either we normalize ya kwamba our kids are sexually active ama we normalize having discussion with them kama watoto, we normalize to introduce contraceptives. From the society that we're coming in, ni ngumu sana wewe kama mzazi, especially from the Swahili community, unkalishe mtoto wako chini uambe kuna family planning ABCD. According to you, do you think watoto wetu ambao they are engaging in sexual activity na tusikatae because they are doing it? Definitely, yeah. They are doing it. Sasa kwa wale kuna wale mtoto ambaye they perform sex ama they are actively participating in sexual activities wakiwa wadogo. What do you think we can do? Should we introduce contraceptives wakiwa wadogo? Should we have a discussion kueleza that sex has consequences ABCD ama tuwafanyie nini? Because sex underage inafanywa wingi kuliko watu wazima. Watoto wadogo siku hizi wafanya hizo vitu kuliko watu wazima. It's interesting because when we talk about underage sex, it's not just about being scared of pregnancy. Na maradhi pia. Yeah, when we're talking about contraceptives or being more protecting yourself from diseases, that's not the only problem that comes with underage sex. There's also when kids are young, they're not mentally ready for this. It affects them psychologically. So I think the purpose shouldn't be contraceptives or this and that. It should be abstinence. Because this child is not ready for sex and relationships and all these things. Yeah, they are not ready for that mentally. They are not ready for that physically. So I think the most important thing that should be talked about more is abstinence. Staying away. And Meher talked about introducing phones to kids at a young age, which I am really against, because
these young kids, you can't control what they're watching on their iPads. They're very smart. Yes, they're very smart. You know, you will never know what they're doing. So hata wewe unaweza sema nimempatia from this time to this time. It's only on the phone. Afadhali mtoto wako awe na access to TV because it's public. It's in the living room, you're all watching. So you know you have 2 hours, you watch what you're watching because you can control, right? But something personal as a phone, it's just very difficult. I think parents should be serious enough to, I know we live in a world where, you know, it's digital and all that it's important for kids to have phones, but you can get your child a kabambe phone. If the most important thing is communication, right? You can get your child a kabambe phone. If it's an iPad, of course, we know that we have apps to control what they're doing, what they're watching. For, you know, shoeless, because most kids, they use iPads and all that. So there has to be a lot of control. There has to be active parenting. You know, hauwezi kuwa mzazi and then wewe uko tu. So you have to be active in raising these kids. So I think the most important thing to answer your question is abstinence kwanza. Let's talk about that. Emphasize on abstinence kwanza. Emphasize. Teach the children how dangerous it is. Talk to them as parents from the house. You know, don't expect your child to be told by their teachers or someone from outside. You yourself, you can sit down with your child and have that open communication. Before we started, we talked about how sometimes it's dangerous. You feel like you're not safe talking to your parents. Why though? You know, I guess parents should be able to provide that open communication where I can sit down with my child and tell them this is what is happening. Information is out there. Afadhali, let them hear that information from you first, from kuliko mtu wa nje, and instill the fear of, you know, God in them and how dangerous it is to go through using that route. Okay, thank you. Mama, pengine wale street kids ambao umewachukua mtaani and wajua kabisa hawa washaanza, they've been taken advantage of sexually, na vitu gani pengine ambavyo unajaribu kufanya kuhakikisha when it comes to sexual ambayo wengine bado ni underage? I don't know how huo utawaepusha now. Ni ngumu kwa mtoto ambaye nimemrescue from the street. Like now in our hospital tumekuwa na watoto wa 7 years, 10, 11, 15, 16. So kwa yule ambaye amekuwa rescue from the street inakuwa very difficult. Kulingana, I think ameongea Nasra, malezi. You know, ukichukua mtoto ambaye amekuwa kwa street wakati wake wote, then kumregesha back inakuwa ngumu. The only thing that we do, kama amekuwa affected, we treat, and then most of the time tunafanya counseling ule mtoto sana, counseling na kujaribu kumbadilisha yale mawazo na kumweka for a long time we can possible. Because ukimtoa haraka unakuta hujamsaidia. So watoto kama hao tunaweka muda mrefu. Na wale watu ambao tuseme si underage, watu wazima, do you introduce contraceptives? Unajua mtu unaweza kumtoa street lakini bado akarelapse akarudi kule street. Most of the time kama ni wanawake tunamweka kabisa. Yes. Ndo and then tukipata family tunafanyia family counseling na pia tunapeana matibabu. Kama ni maskini tunapeana matibabu ya bure. Kwa hivyo kila wakati akimleta tunamuendeleza bila shida, ndio hata akirelapse in case yuko safe. Meher, coming to you before to end a short break. Sexual underage when it comes to watoto wa kiume, do you think are they educated enough? The issue watoto wa kiume wengi mtu anataka kuexplore na wazazi wa kiume, what is the impact of kufundisha mtoto kuhusu sex ya underage, especially the relationship ya daddy na son relationship when it comes to sex underage? I think it comes to a point, if you are a father, then you know that your son has hit puberty. You need to sit him down and tell him where he needs to go and how he needs to do it, and how this world has changed from before. And what inafanyika size, it never happens. How the world has changed right now. If I am going to, you see, us, we have the information right now because of technology. Okay, before our parents never used to have that. I can never go to my father and tell him that, listen, I have these urges and I want to do this and that. It's not going to happen.
But the kids these days, even us when we were in school, tulikuwa tukifundishwa. Walikuwa during school we were taught about ukimwi, we were taught about, you know, these sexually transmitted infections. You get it? These days it doesn't happen in schools. It doesn't happen in homes, it doesn't happen in schools. It doesn't happen in madrasas. So mtoto anakuwa na explore mwenyewe. Sasa mtu akifika, they have friends. Now you know friends. They'll boost you. They'll like tell you, oh, just do it, it's fine. And once they do it through peer pressure or morale, they think, okay, I'm on top of the world now. I've done it. I feel good. And most of them, okay, it comes through when a kid has no attention at home. Tuseme mama, baba, they're both busy. No time for the kid. So the kid, either the boy or a girl, is going to find attention somewhere else. Yeah. Let's say the father or mother is not providing for the kid whatever he needs. Maybe it's something small. Ataenda kutafuta, kama ni msichana, ataenda kutafuta boyfriend, and that boyfriend buys her small gifts, and she's just going to have sex just because of that. Because she feels appreciated outside, not at home. So at the end of the day, it starts, as she said, starts at home. And I think our schools need to go back and teach our students that there are consequences. Even with extracurricular activities, you know, to keep kids busy. Yeah, I kama think saizi ni holiday nyumbani. Yeah, it's either they're busy na vitabu ama uko busy na social media ama TV. Yani hakuna ile zamani sports. You know, if your kid is busy, you know, when an idle mind is a devil's workshop. So I really believe in when kids are young to engage them. By the end of the day, it goes back to parenting again. To engage them with sports, with things that they like to do, like camps. We don't have those things. And I hope that tutakuwa na vitu kama hizo, you know. Normally what I do for their own mental health. Wakati kama shule imefungwa, I engage them. Normally nikienda kazini, kwa vile kazi ni yangu, twende. Na ukifika kule nawapatia majukumu. Na wale the young ones, I make sure that they go to madrasa. Wakija ni jioni, wana break for lunch, wanakuja alafu wanarudi, wakirudi nyumbani ni jioni. Na ile time jioni anarudi, it's either their dad or me. Niko available at home waiting for them. So no, you don't give a child a space. Because hiyo space unapatiana na marafiki na nini, that is the time unaanza kulose mtoto wako. So mtoto wako muengage, usimwache. Kama saizi nimekuja hapa ninatembea na vijana wangu wawili. Mmoja anaenda university, mmoja anamaliza form 4. Au natembea nao. Kwa sababu ukiwasha nyumbani tu, hata akisema kuna boli leo Serani ama wapi, angalia kama hata mimi pia napenda boli. Yaanza sanga, of course. Yani pia wewe usiachilie mtoto. Ulimwengu tulionao sasa si wa kuachilia watoto. Like simu mimi nimepatia mtoto wakati amemaliza shule kabisa. Huyo ni mtu mzima, nampatia simu. Lakini mpaka form 4 watoto wangu mimi sipatiani simu. Nataka kupiga na mpa yangu. Anatumia yangu. Kwa nini mami? Kwa sababu sioni kwa nini unahitaji simu. Hata hiyo kabambe na kupatia uvile kweli ni kabambe ndio unampa kama kuna need. Lakini hata hiyo kabambe mimi akimaliza secondary form 4, that is the time najua anaenda university anaihitaji. So wakati kama huyo ni mtu mzima, kazi mtu anaenda university huwezi kumbania. Utakosana sasa. Utakosana. Lakini naambia parents pale nyumbani, engage watoto wenu kwa mambo mengi. Kama shule imefungwa, una hata kama ni kibanda cha mboga, kuja kusaidie kupanga, kusafisha, kukatakata. Afadhali jioni mnatoka pamoja pale mnapiga mastori, anataka kitu unamnunulia. Anataka panties, weekend mnaenda namwambia ile faida kidogo acha tununue hii. Yani jaribu kuengage mtoto wako. Usiache ile mtoto. There was another parent alikuwa ananiambia kwamba mtoto wangu akitoka asubuhi, yeye mwenyewe akisikia njaa atakuja. Kwa hivyo ni njaa inamleta nyumbani. Kuna siku atashiba kule hatarudi. So sisi wazazi pia tunachangia. Hatutaki kujicommit na watoto wetu sana. Na kama ni outing, nendeni pamoja.
kaeni chini mpange tunaenda wapi weekend. Wewe mzazi pia kuwa available. Kama ni swimming wapeleke. Yani wewe kuwa na wao. Kama ni movie mwambie check ile movie, unajua sote tuweza angalia as a family, nendeni. Weekend out in I don't know if you've seen, unaona maybe the house help utaona kuna watoto most of the time utaona the parents are busy with other things. So yeah, like madam said, you need to really engage your kids and be present. Really be present. Hata kama wewe ni single parent, because most of the parents ni single. Yes, labda baba yuko, wewe mmoja uliobaki, play both parts. Yote. Kama wewe ni mwanamke, wewe ndio baba na wewe ndio mama. Na kama wewe ni baba, wewe ndio mama na wewe ndio baba. Make sure that wewe mwenyewe pia unakuwa available to those kids most of the time. Haya, let's take a short break. Tukuna maji kidogo, but we'll be right back after the break. So hi, welcome back to our podcast. Kama kaida, siku peke yangu we have a whole panelist. Tukizidi kuendelea kuzungumza masuala ya the early sex. I was asking Nasra ya kwamba, do you think our youth, especially wa coast, tuseme sana Mombasa, are they well educated about this underage sex plus the sexual abuse plus the torture that comes with it? Ama they know too much? Because we are raising Gen Zs, watu ambaye tumewa kwamba they know everything. Hawa ni Gen Z, wanajua kila kitu. But at the end of the day, we mzazi ndio unabeba the repercussions, ama the consequences. Pengine, what are you supposed to do? Yes, they know too much. But the information that they know is based on social media or peer pressure and all that. I feel like they might, you can have a lot of information, but is it the right information? So they could be having information, yes, they could be knowing more than even you, but is it the right one? And I think that's where now, again, we're going to go back to parents. You need to have that, genuine discussion, authentic discussion with your children to teach them. Because what we have seen, I do counseling, and I know that most problems, they stem from childhood traumas. They stem from abandonment issues and all that. Like, for example, if you grew up with a dad that was not there, you feel like you've been abandoned. You grow up having that feeling. So there's always a void that you want to fill. So, and when you're feeling a void, most of the time you fill it with negative things, right? You can get into situations or relationships that are not right because you're trying to fill up this gap. When you grow up having mother wound and all that, you have issues. You grow up having mental health issues where now you transfer those problems to your current life. And so, childhood is a very sensitive stage, and it's important to have the right support. And if parents don't know the right way to do it, you can learn. Life is about learning and unlearning. It's about engaging with other people that know more than you, so that you know what to do. And not everyone has parents. Some kids grow up with guardians or as orphans and all that. Still, it's a responsibility as adults in their lives. Anazungumzia tukirudi kwenye mental health now. The way labda ule mtoto ameanza kukua, hapo ndio shida inaanza. Shida seti inaanza kwa mtu mzima hivi. No, there's a history behind it. So most of our patients wale ambao tunawapata, tukishatibu after getting the family, now tunapata the real picture. Labda alianza vipi mpaka akafika mahali alikuwa. So nyumbani kuna changia mahali pakubwa sana. Even hata watoto wanaweza learn from their own parents when it comes to drugs and drug abuse. You grow up seeing your parent is an alcoholic, smoking, kula miraa, mogoka. So you grow up knowing ama wanapigana. Kupigana mama na baba. Hakuna kitu kina affect mtoto mental health kama kuona baba na mama wakipigana, wakitukanana, wakifanya nini. Imagine ule mtoto huwa anaingia na uchungu ambao si wa kawaida. Ule uchungu ukishaingia unakwenda moja kwa moja mpaka kwenye brain. Ule mtoto sasa anakuwa affected. Hata akienda shule anakumbuka
huwa hasahau, na labda akirudi nyumbani tena anasikia magombano anaendelea. So tunasema pia kwa wazazi, mkikosana, make sure that ni nyinyi wawili, don't involve kids. Hata kama mtajifungia peke yenu ngangane, lakini mkitoka pale just ile smile yenu kwa watoto iwe pale pale, because hiyo ni chanzo cha watoto wengi for now ambao waliingilia mambo ya madawa kulevya, mambo mabaya. Shida ilikuwa tunarudi tena nyumbani. Kwa hivyo wazazi wanapokula vitu kama hivyo, mtoto anachukua. Wazazi wanapotukanana matusi, because nishawahi kusikia mzazi anatukana matusi na mtoto amekaa wanamwangalia. Tena matusi ambayo hata mimi mwenyewe siwezi. Na mama anayatoa ya ajabu. So kuna mtoto pale anaanza kusikiza yale matusi, akitoka kesho anataka na yeye atukane same. So kuna vitu vingi mimi nasema kwamba vimechangia issues nyingi. Is there a need of sawa, you've grown in a toxic environment, blah blah blah, the drugs are there, paka umenormalize, unaweza umekuwa mtu mkubwa, you're okay with it. Is there a need how am I going to put it? Is there a need, yani ama mtu ushazoea yani. Yeah. Is there a need for change? Kwa mtu mzima labda. Kwa mtu mzima. Kwa mtu mzima utajaribu, you'll try, lakini nataka kurudia tena Meher vile alizungumzia kwamba unaona mtoto wako vitu vingi labda hapati nyumbani, na hiyo mambo yamechangia vitu kama hivyo, anatafuta mahali pa kujicomfort. Yule mtu atamuita kwa uzuri, amuongeleshe vizuri na ampe mahitaji yake madogo, utalose yule mtoto. Whether you like it or not, utalose yule mtoto. Sasa wacha nikupe example. For example, umelelewa na wazazi tuseme wazuri, emotionally stable, healthy. Yani hauna shit. Umeona in certain families where the father and mother are present, they're good, you have a healthy environment, but the kid, maybe one of the children end up using drugs. And it's also very common. Now, I think the problem here is, it could be, some kids grow up with, maybe they're neurodivergent, okay, maybe they're autistic in a way, and we don't know. They don't know, they don't have that, unajua ile kudeal na watu, emotional intelligence nini hawana. The parents don't know. So it gives also vitu ndogo stress them out. The parents doesn't know how to deal with that. So what happens? This child is so stressed and depressed because they don't know what's going on with themselves. They feel like they're out of, they can't make friends. At home, watu hawamwelewi. So what do? You cope. And sometimes when you're coping, you end up coping with negative things, drugs and all that. So it's important to learn these things. You might not know, but as you're growing up, ukiona mtoto wako is a bit different from maybe, development mentally, it's good to find out, okay, why? What do I do? Where do I go? So yeah, I think that's a part that we need to also talk about. I think anaongea kitu muhimu. Kuna ugonjwa ambao unapata mtoto wa akili akizaliwa. Kutoka mdogo utaona ni mtukutu sana kushinda watoto wengine, ama labda anaji-isolate na watoto wengine. So mzazi pia unapopata mtoto lazima uangalie tabia. Ukiona mtoto kweli tabia yake yuko slow, ama yuko na vitu anafanya ambavyo si vya kawaida, tuna encourage mzazi kuona daktari na mtoto kama ule tangu akiwa mdogo, kwa sababu akiwa kweli amezaliwa na hilo tatizo kweli atakusumbua. Wale wengine watakuwa sawa, lakini mmoja utashinda mtoto aina gani huyu jamani? Yes, na atafika mbele atakutoroka. Yes. Sahi, I don't think our society still believes that mental health is a real issue. Especially from our community. Tambuli na maradhi ya wasiwasi. Na upepo mbaya, alipata upepo mbaya ule. Sijui ana nini na nini, but hatujakubali kama mtu aweza kuwa stressed. Even watoto wadogo. Stress is a real thing. Depression can hit at any age. You get. But as you said about phones, as a parent, you have a 15-year-old girl. So ujampa simu, you don't even have the money to buy her phone. Lakini wa mwana mtoto wako anakuja na iPhone 14, next year anakuja na iPhone 15. You never ask your kid where you get the phone. A phone worth 100,000 shillings. So umetoa wapi simu?
even the lifestyle, mtoto wako wewe unajua kipato chako hachiwezi kukua mtoto wako bila 7 10 na ngapi. Of course. But then mtu umenormalize mtoto ana maisha expensive vile ambavyo wewe mwenyewe waiza. Talking about boy child, ni vitu gani pengine ambavyo unaweza kusema when tunakuza watoto wa kike, especially watoto wa kiume na watoto wa kike. Yeah. Wewe as a dad, as a brother, as an uncle, ni vitu gani ambavyo key point ambavyo unadhania kwamba yule mtoto wa kiume, as we are speaking now, needs at least tumrahisisha yeye kukua katika environment safe? If you need that kid, especially a boy, not to go towards that direction, first of all, you need to be in his life. So you need to be a best friend to your son or your nephew. Okay. Another thing is sports. I believe sports is the best thing. Engaging in sports. Hata kama he's not a fan of sports, he's a fan of video games, computers. So you do the same thing. Kana pale cheza FIFA. Okay, give him some time. You get it. Sasa obviously when you do that, like us when we were kids, tukitoka skuli madrasa, first thing we think about, we're going to play football. We meet up with our friends, we go play football. We had no time for these things. Okay, but kids nowadays at a young age, no one wants to play sports. They'll either play sports, but they take it as, these days they take it as, I play football, I am cool, I'm like Cristiano, I'm like this. They take snaps. You get it? And then they want to show off. It's not like you play like you love it. Yeah. Okay. But I think sports plays a big part. It doesn't matter if it's football, swimming, rugby, tennis, golf. Yeah, because they have a lot of energy at that age. Yeah. Anything that entertains. That energy, it needs to be redirected. Energy, especially for a young boy, if he does not release his energy through sports or anything else, atatafuta kitu kingine kufanya. Because he is active. He has nothing to do. He's bored. What is the fault? You'll find friends, do drugs, get women, start drinking. And it's all about peer pressure or stress, whatever is going on at home. You get it? Or maybe you're not doing well in school, but teachers or your parents, they're doing nothing to encourage you or direct you like what you need to do. What extra thing you need to do. Okay. So if you have no one to turn to, the only thing you're going to turn to is women and drugs. Okay. Because that's where you feel safe. That's where you feel, okay, I'm going to release my energy there. Wacha stress yangu yote nitoe pale. Like you said, they know everything these days, Gen Z. But knowing everything, it's not a good thing. Guarantee them to have knowing everything is not good because it's going to confuse you. Because you can know how to have sex information overload by watching videos. But do you know when you have sex, there's also sexual assault in it if you do it the wrong way? How it affects you, how it affects the girl. It's very difficult these days. So I think even schools these days, we need to go back and teach our students, this is about diseases, about HIV, STDs, anything, about unplanned pregnancies. Because that's what's happening a lot these days. There was a video that was circulating of a certain DJ, I don't want to mention her name. Alikuwa anamuinvolve, ni DJ mwanamke, lakini anamuinvolve mtoto wake kwa zile night gigs, such that akapata gig kwenye TV, vitu kama hivyo. So ilipokuwa yazunguka, people were like, wewe unampokonya ile nafasi, huyu ni mtoto afaa kulie kitototo, unajua. The same thing click in my mind. We are in Mombasa, a lot of events ni nyingi. Mtoto ameenda skuli the whole week, imefika weekend unabeba na kwenda naye kwenye mashughuli. Yaani unampokonya nafasi ule mtoto aishi kama mtoto. Unamjaza utu uzima. And it's something that we really don't want to society yetu haitaki, lakini imefikia mahali ambako sisi kama wazazi ama sisi kama watu wazima tunapokonya watoto ile nafasi yako wana watoto. Una shughuli tuseme ni weekend, lakini unaona ngoja nimbebe mtoto wangu. That is the time ambaye angepata kuangalia cartoon, that is the time ambaye angepata kucheza kama mtoto. So what is your take na aina malezi? I know malezi si manual.
Hakuna eti uambiwa this is the way ya kulea mtoto. Lakini sasa tuko mahali ambako kuna vitu ambavyo tunaweza kuvipunguza. Kama hiyo video watu wengi ili trend watu akaambia wewe unamnyima mtoto nafasi yako kama mtoto unakaa naye mpaka saa 5 saa 6 za usiku kwenye shughuli fulani. Simply because wewe una host ile event ama ni DJ ama ni mtu fulani. The same thing utakuta mtu ni mzazi yuko harusini holi ana mtoto mpaka saa 5 mpaka saa 6 za usiku. Weekend ikifika mtoto hana. Are we really doing the right thing? As much as kulea mtoto haina maana. Lakini don't you think as a society we are depriving ile nafasi ya mtoto kuishi kama mtoto peke yake? In fact, kama vile ambavyo unasema kwamba mtu amechukua mtoto ameenda naye harusini. In fact, harusini it is not the right place. Unless ni mchana labda pia kuna watoto wengine, lakini ikifika ni mambo ya usiku. Kwanza mtoto anatakikana alale mapema. Alale 8 hours ile ya kawaida. Already mtoto umemchukua mpaka almost midnight. That means ule mtoto ataanza kulala kuchelewa few hours. Na kwa mtoto yote ambaye atalala few hours, hakulala 8 hours, already atakuwa ameanza problem katika brain yake. Kwa sababu sisi watu wazima tunaweza kucope na kulala late few hours, lakini kwa mtoto tayari health yake ya mental umeiharibu vibaya sana. Kwa sababu mtoto lazima alale masaa yale yanayotakikana. Weekend hii umekwenda nao, weekend nyingine umekwenda naye. Kichwa chake sasa kitazoea yeye anaweza kaa mpaka late. So unakuta upande wa mental health tayari shida ule mtoto umemwanzisha mapema. Second thing, vile vituko vinavyofanywa harusini kuna vituko. Umempeleka mahali ambako si watu wanataka wacheze wakatishe vile wanavyotaka, yule mtoto kuna kitu yuanza kuangalia. Kuna nyimbo ambazo zinachezwa pale ambazo ni za sisi Waswahili chafu nyingine, yule mtoto sasa unaanza kumexpose kwa mambo kama yale. Jua kwamba sasa huyo mtoto atakuwa, lakini atakuwa katika njia ambazo hazifai. Komaza na mapema. Vibaya sana tena. Ni kama ni mtoto mchana mara moja mnarudi nyumbani, lakini ikifika ni mambo ambayo si mazuri kama hayo, ama wewe ni DJ ama nini unakwenda na mtoto mahali kama pale, jua humsaidii. Lakini sasa unamlemaza ule mtoto kwa upande wa mental health. Lakini kitambo ulikuwa ukiona mtoto wa mtu jirani anasoma na mvulana kichochoroni utamkanya. Sasa hizi ukimuona mtoto wa mtu jirani ana misbehave, ni makosa kumkanya, ni makosa kwenda kumfuata mzazi. The society we are living in a very rotten society such that we are not even accountable. Unaogopa pia kwenda kumfisi mtoto. What do you think tukimalizia pengine what is the solution when raising a kid? Me growing up, unalelewa ukiogopa mama fulani, hata si mamako peke yake, you're scared of mama fulani. We had that communal way of raising kids, which of course we don't have now. So it's more of that individualistic approach where my kid it's only my kid. So, and this is very sad because now these kids will grow up being a bit, you can't be everywhere. Sometimes you need eyes outside there, wewe huwezi kwa hii barabara na ile barabara. So it's okay for your child to be able to be raised in that situation, but it's not there anymore. So once you raise your kid like that, what happens is hata yeye anakuwa in a very entitled way. I was seeing on social media the other day, someone was talking about how kids hawana any accountability. Wewe mtoto wako anaenda fanya makosa kwa jirani, instead of wewe umkanye mtoto wako, what you do is you are fighting now the person, the adults that ameonewa. Ama kwa neighborhood tumeona watoto wenye wanaharibu magari, ukilalamika it's like oh ni mtoto, but kids learn, mtoto umleavyo ndivyo. Kids learn. The funny thing is children are very smart and they're sponges, so whatever you tell them, whatever you instill in them sticks. So yes, there are moments even when you're raising kids, from this age to this age, they need a lot of love and show them a lot of care and all, because they're children, right, from 1 to 7 years. But from 7 years to 15, it's about teaching. Kumfunza. Yes, tuonyesha mapenzi and all that, but you have to teach as well. You are the parent there.
It's not the other way around. The kid is not supposed to teach you. The kid is not supposed to manipulate you. And we see that a lot of children these days. You see the parents have become the kids and the kids have even become at the parents. supermarket. Yeah. Unaona mtoto analia tantrums, throwing tantrums like baba, everywhere. what do you need? Okay, chukua basi. That shouldn't be the case. You should be able to mwangalia mtoto wako mwambie, you know what, tunaenda supermarket. Sitaki kelele, sitaki. Yani already you should be able to teach your kids. Yeah, or just be open with the kid. Listen, we're going to the supermarket today, but this is what you're going to get, and this is what I'm going to get. Exactly. Because today, if you don't have the money, I don't have the money. But if I get the money, then I will get you whatever you need. You need to show them that they can also accept that when they're in a bad situation, they cannot have it. But when they're in a good situation, they can have it. Although they can forget it. You know, unaweza enda nayo na mume agree. You know, mtoto mdogo atafika pale kama okay, nishatoka na mtoto nyumbani nikamwambia tunaenda supermarket, but sasa hatutanunua chocolate wala ice cream. Naenda kununua hii na hii. Akaniambia okay mom, let's go. Kufika pale naona ameishika. Nikamwambia tumeongeaje nyumbani? Hii tu. Nikamwambia no. Tuli agree nyumbani na I don't have enough money. So hiyo utaacha. Bado anakukumbusha. Kuna mtoto ambaye naiva simweme pale atapiga kelele mpaka nje atoke alie na kelele. Oh God. Nishawahi kuona mtoto. And I think even parents, they make a wrong choice sometimes. If you know your budget is not good, you don't need to go with your kid. Yeah, because atasahau ni mtoto. That's a kid. Wajua kids, they want everything. Even if you get her a lollipop or anything else, he toy car, I want a doll, I want this, I want that. Wani mdogo. Yes. But what matters is, we are not saying children shouldn't be children. Children will want a toy. But the parenting part. We are talking about they should be able to be in the way anakwambia mama, just please this one. At least you should be able to. And when you have a discussion with your child, amekusikiza kwamba sawa mom, dad, nimekusikia. But no, it's my way or the highway is where mtoto ana freedom kuliko mzazi. Mtoto anafanya vitu ambavyo nishawahi kuona mtoto anakuchagua shule, mtoto anakuambia mimi siende school. Nishawahi kuona mtoto anapiga mamake mpaka anamvuta nywele. Nishawahi kuona mtoto anapiga mamake kabisa. I think these days sisi wenye parents we spoil our own kids. Yes, we do. You know why we spoil them? Let me tell you why. Yeah. Because you're not present in their lives, now you're feeling guilty. Unacompensate. Unacompensate. Oh, you want this? You know. I won't be here nenda harusini lakini nitakuletea vitu kutoka harusini. Sana ngojea. Nangojea vitu kutoka harusini. Na sasa shule utaingia bila hizo. Kwa nini kuja hapo? Na hizo vitu ndogo tunadharau, but funny thing is zina pile up. No, they grow up to be very entitled adults. Adults are very entitled. They don't take no for an answer. It's like everybody in this world is here to service me. So what are we raising? Are we raising crazy people or what? They become spoiled brats. Yes, when you're raising kids, you have to know I'm raising my children not for me. I'm raising them for the world. For them to be fully functioning. Adults, nice people, kind. I feel like kids are not even being taught to be kind. Umeona watoto wenye wanacheka mtu disabled kwa barabara. Yes. Tulifika saa ngapi mpaka kids will point hana mguu. You should be able to teach your kids to have empathy, take them to orphanages and show them this is what is happening. Some kids don't have a father and a mother. This is how some people eat. Wewe nyumbani you eat. Sharing is caring. Hakuna ile emotional intelligence where kindness, empathy, compassion, share. Unamwambia mtoto wako you have a choice, you can share if you want. No, you don't have a choice. You have to share. Yes, you don't have a choice. You never give your kids a choice. Mtu mimi kama siko mtu akikuchapa barabarani akikuchapa mtukane. Normalized sasa unakuta mtoto mdogo anatukana matusi makubwa. Wewe mwenyewe huwezi kueshika matusi yake. Ukiona mtu mzima unasimama mpisha kae. Siku hizi hakuna wewe utapisha mtoto. Siku hizi mwabana na pale barabara ndogo mwabana na hivi na mtoto mdogo hivi. Yule ambaye atapita kwanza yeye ndio nini. Shikamoo ukiona mtu mzima. Hakuna shikamoo. Shikamoo mtu yetu nzito. Akiona haya kwa sababu labda yomjua babangu ngoja nimsalimie. Lakini it's no longer even something to even religion plays a big role. Definitely. If you do not instill religion from a young age, sawa, and uangalie teachings
mitume alopita or whatever. Okay. Sisi wenyewe pia wa society madrasa tumesahau. Am I speaking? Of course. Yes. Tunapaka mtoto akifika class 8 bas madrasa ishaisha because unaona hataki tena hata yeye anakuwa mtu ameingia high school ishaisha. So parenting it takes a lot. Both religion part na nini. But the good thing is these days when your social media is there, but there's a good way to use it and there's a bad way to use it. You can use that social media sawa hata kama uko TikTok. There is but uliza mtoto aje alelewe na TikTok. Yeah. Uliza mtoto aje alelewe na TikTok. Let me tell you something about social media. When it comes to TikTok, the kind of content that is pushed for Africa is different. Ni mbaya tu. When you wametengeneza TikTok, I think it's China, right? Yeah. Their kids, the content they see is very good content. Yes. Like mtoto mwenye amesoma, mtoto mwenye amegraduate, mtoto that amekuwa engineer akiwa mdogo, they are just being shown very good they positive filter. Any educational things. They filter. But when it comes to Africa, the worst algorithm there is. When watu wakifanya vituko, when watu wakidance, so mtoto, what social media does is it's very scary because it changes people's minds. That's why now when kids grow up, they're like, they want to live that kind of lifestyle, thinking this is how it is. Mtu mwenye anakuonesha sio niko na magari, I am rich, so this is what I... So hata advice zile wanatoa, unless you have God inside you, kuna advice, kuna watu sahi wanafuata advice ya TikTok. Okay, TikTok imekupa advice. Hurudi tena pia kwa kitabu ya Mungu kuangalia inasemaje. So una follow ile advice ambayo ile umepewa. Kuna algorithm unaweza ukafungua video moja ni ulevi, ya pili ni sexual assault, ya tatu ni gender based violence. Any the algorithm inakuweka mali tu, inakuleta ile watu unataka kusikia. What you want to, the funny thing with the mind is whatever una consume is how you're going to be seeing the world. So if you assume you see negative things all the time. Men are bad, men are dogs, men are this. So you start hating men. You just be hating of men. Course. If you, for example, you get married, you just see this husband as just nimeolewa tu ni wale ambao ni wao. It's true. So if people can avoid, especially for kids, if you can try and your kids to avoid these things, it's very important because tusidanganya, there's nothing positive you are learning from these spaces, especially the music videos these days. Have you seen the content which is in music videos? You see small girls like this twerking. Subhanallah. Even kids they are doing, unaona zile challenge videos za challenge zile mtu nyimbo imeimbwa, mtu anamvalisha mtoto wake nguo ndogo ndogo fupi fupi, anafanya the same challenge ambazo content ni chafu. Before we started, we talked about zamani we used to get counselors to schools. Now we're getting musicians. We get dance. Imagine shule mnaletwa mwanamuziki. Yeah. School ya function mnaletwa mwanamuziki aje acheze zile video tu. So it takes a lot kujaribu kutoa watoto when it comes to mental health, kujaribu kuepusha katika the early sexual engagement. Manake as we're speaking watoto wadogo, there was a school, I don't want to mention it, but kuna chemist ilikuwa iko hapo nje. It was a high school Malindi. So ile chemist ilikuwa inauza pitu nyingi kuliko dawa za kumwana kichwa. It was a day school. So mtoto kutoka school ananunua pitu anaenda zake nyumbani anafanya shughuli zake mama. Ule mwenye chemist alisema analeta pitu in bulky kuliko Panadol na vitu vingine. So we in that society ambayo kids are actively participating in sexual activity than watu wakubwa. I think these days one thing yafaa irejeshwe sasa kwenye schools. Even if the government is not going to do it for us, we are supposed to ask for it. Even to go as parents pale school. Kitambo there was inaitwa PTA meetings, zile board meetings zile. Sikuizi wazazi sio wakienda kwenye hizo meeting waenda kuzungumza nini. Because those are some of the issues ambazo hakuna hata hizo vitu hizo. Hakuna. I've never had that. Very sorry. Because ukiangalia if the school is not going to take action, then you as a parent you need to.
Because No, if you let know, your kid, this war is not it's not a small war. Huh? The war of- It's like a whole village. Yeah, it's Mzazi, majirani, shule, kila mahali. yeah, pia nasema hii war ya kuwa, you know, when I was starting, I was talking about a rot in the society, when watu wanataka hii society haribike, and of course they are enemies in life, okay? And because like in America, there was a study that was done, they realized that, you know, those neighborhood that live, African American live in, the funny thing is, in every gas station, there's a liquor store. And you know, the alcohol and all that. But in the white community, any kitambo wataka liquor store, utaenda sio how many miles. yeah, to go and get it. Yes. So it's a big war. It is. Yeah, it's a big war. So these kids, our kids, there's a lot of rot because the war is on, number one, social media, because it's a very hyper-sexualized life. Is being shown to your kids as this is good, this is positive, this is good, this is positive. So as much as we want like to come together as a community to help, it's difficult because, like I said, it's a big war. So wewe nyumbani, by the end of the day, I don't know if vile umelelewa, whatever your mom told you, see, it sticks. Mimi, whatever my mom told me when I was young, I still have it to this day. So it means mtoto akiwa mdogo, kitu yote unamwambia anaishikilia hivi. So it's our responsibility as parents to really talk to our children and be present and, you know, try and fight off this big enemy. Okay, thank you so much. Yeah. Na two statements za mwisho tukimalizia. Your take on we are advocating mental health hata kama ni kwa watoto and to avoid early sexual activity ama early sexual engagement kwa watoto. Mwisho tukimalizia last statement. The only thing labda I can say kwamba let us be very very careful na tuchunge watoto at the early stage because hapo ndio mambo inaanzia, na most of the time ukiona labda mtoto tabia ambazo ni tofauti na watoto wengine, pia ona mshauri. Sisi hatujachukulia uzito na mambo ya counseling, lakini it's a high time sasa watu wao wanatafuta ma-counselor kuja ku-counsel pia watoto once in a while at home, because hiyo hatujaika kwenye akili but inasaidia. La mwisho ni kwamba tujaribu sana tulale 8 hours because unaweza kuona wewe uko sawa, lakini kwa kulala 4 hours 5 hours kila siku, ukiruka ile 8 hours, jua kwamba unaanza problem katika brain yako na huenda ukaanza kupoteza memory yako at early stage na mambo mingi ambayo yanachangia upande wa mental health. Kwa hivyo tafuta washauri kila wakati ili uweze kusaidika. Okay, thank you. So I feel one thing, it's not easy to tackle this issue, first of all. With the society that we're living in, it's not easy. But I think if, as a parent, you need to avoid such things, you need to sit down with the kid and give them the reality check. If they have a reality check, then at least maybe it can help. And you need to make sure that your kid, you do as much activities and don't give them too much freedom. Okay. Too much freedom is really bad because they know, okay, I can do anything I want. I can do this, I can do that. No. You know, Sisi, let's look between these two worlds. Look at people, how the rich, how they live. They always make sure that the kids are active, doing this and that, either tennis or sports or whatever. In our world, ukija mitaani huku, it's like, do whatever you want. It's not time now. Shut up. So if you're active in your kid's life, there might be positive change. Okay. Nasra, tukimalizia. So maybe the only advice I would say maybe is, for example, if you're a parent and you already have a child who is engaging in substance abuse, the most important thing is, okay, number one, it has happened, right? So what you're supposed to do is be there for them, you know, provide the necessary help that you can. You know, most of the time is once you become addicted to substance, you're already in disease mode. You know, now it's a disease.
So try and help those people as much as possible. And if you see people who are mentally sick outside there, if we can help the way Mama Amina is helping out, well and good. To see wadharau, it's a disease. Just like if someone has a heart issue or a stomach issue, they have a brain issue, and the brain is an organ, just like any organ in our bodies. So I think that's the only thing I would say. Okay, thank you so much for coming. It has been a good session, I believe. You can have our sessions, our educative session that is in all our social media platforms. Kindly do not forget to subscribe, to like, to share, to screenshot. Pages zetu zote ni Instagram, X, Facebook, Spotify, and YouTube. Let's Voice Podcast. And I've been your host, Chunaa Salim. Till next time.